I come from a violent family. Violencia psicológica, sexual, Psychological, sexual violence, verbal violence. Y lo que me ha sucedido a lo largo de mi vida es que soy como un imán. And through my life happened that I'm like mentirosa, a magnet to liars and faithful no hablo people. solo de la pareja, sino de la vida en general, de las personas Not en general. only in partners, but in general life with people. Y llevo un año And since a year ago, in the system, practicando el sistema, practicing it, y tengo la sensación de que me falta siempre algo como para terminar de limpiar. and I have the sensation Ese that cartel always que dice is soy víctima. missing something de to clean. Siempre un victimario. That victim sign that I have, that I always find the opposite. ¿Cómo puedo Who is going hacer to make me victim? How can I do? Para encontrar gente distinta, porque no son todos así, ¿no? Obviamente. To find different people, because not everybody is like las parejas that. en especial me cuestan mucho, me siguen costando porque son o infieles o agresivas, violentos. But partners especially are difficult. They're aggressive, are violent, are cheaters. That's my question. You know, the first thing you have to do La primera cosa que tienes que hacer is focus on having a loving relationship es with yourself. enfocarte en tener una relación amorosa contigo. Because what I hear Porque lo que escucho de is ti you're still looking for the outside to change. es que aún estás esperando que la afuera cambie. And you have to Y change. eres tú quien tiene que cambiar. You have to focus on you. Tienes que enfocarte en ti. You have to love Tienes you. que amarte a ti. You have to enjoy you. Disfrutarte. And I think your 53rd year Y creo que tu cumpleaños número 53 would be a very good time to start. va a ser muy buen momento para comenzar. Because when you're looking externally, Porque cuando estás buscando en lo externo, you're always looking for what's wrong. siempre vas a estar viendo lo que está mal. But when you're looking Pero internally, cuando buscas, cuando miras internamente, you're focused on the love. te enfocas en el amor. So do that. Así que haz eso. Forget about this. Olvídate de esto. Don't want people to No change. quieres que la gente cambie. And let go of this idea. Y suelta esta idea. Focus on love. Enfócate en el amor. Oh, I always attract cheaters. Siempre atraigo a quienes me engañan. I always attract violence. Siempre atraigo la violencia. Stop focusing on what you don't want Deja de enfocarte en lo que no quieres. and focus on what you do Y want. enfócate en lo que sí quieres. And that's the love. Y eso es el amor. But it's in you. Pero eso está Stop dentro de ti. looking for it outside. Deja de buscarlo fuera. Stop it. Para con eso. And just be Y open. simplemente estate But more abierta. importantly, Pero lo más importante is enjoy yourself. es disfrutarte. You enjoy Tú you. disfrutándote a ti. Because it's time. Porque ya es el momento. If I'm always looking Porque si externally, siempre estoy buscando en lo externo, there's always duality. siempre va a estar la dualidad. And yes, there's lots of great people in the world, Y claro que sí, hay gente grandiosa en el mundo. and there's lots of people that Y aren't. también hay un montón de gente que no lo They're es. damaged. Que están Everyone's got their dañados, problems. todos tienen sus Everyone has problemas, their todos ideas. tienen sus ideas, Everyone has their todos needs. tienen sus Everyone has their necesidades, addictions. Todos tienen adicciones. If you're looking for external Si estás perfection buscando la perfección externa, within duality, dentro de la dualidad, the idea of la perfection, idea de perfección, you're always going to be disillusioned. siempre vas a estar desilusionada. Because this is perfectly dual. Porque esto es perfectamente dual. There's always the different aspects. Siempre van a estar todos los aspectos diferentes. But when you're well within Pero yourself, cuando tú estás bien contigo, you can embrace everything, puedes abrazar absolutamente todo. but without Pero judgment. sin juzgar. You know, I have an Ay, expectation. tengo una expectativa. You should be like this. Tú tendrías que ser así. Or I don't trust. O no confío. You're going to be like Tú vas a that. ser así. And we focus and focus and Y focus nos and focus enfocamos y enfocamos y enfocamos on what's wrong. en aquello que está mal. And then we're surprised when it comes. Y después nos sorprendemos cuando sucede. There it is. Oh, Oh, ¿viste? I knew. Sabía yo. I knew. Sabía. Don't focus on that. No te enfoques en Focus eso. in this. Enfócate en eso. And have fun with Y yourself. diviértete contigo. Hmm? Hola Isha, Hola. ante todo muchas gracias por First of all, thank haber you creado este sistema, for una creating this herramienta system, sumamente útil such a useful tool. y fácil. And easy. It's fácil, no? Sí, I keep telling you, it's fácil. Sencillo. Nosotros lo hacemos complicado. We make Es it fácil. complicated. Yes, it's easy. Y quería preguntarte algo I want to ask
respecto a cuando nos toque retornar a when nuestro we mundo have to real go después de back esta to our semana. real world after this week. Why does everyone think my world's a No fantasy? sé por qué todo el mundo se cree que mi mundo es una fantasía. No, creo que se entiende lo que digo. Nosotros No. ahora estamos You understand what I say? en un grupo que estamos vibrando todos en We are una in a misma group frecuencia, vibrating, all of pero us in the después cada same uno tiene que frequency. volver a sus actividades But y then we lidiar have con to lo go cotidiano. back to our daily things. Y hay gente Entiendo. en el mundo afuera There que is no people practica el in the sistema. world outside that is not practicing the system. Only a couple. Yo estoy Solo un dando- par de personas no practican ahí afuera. Yo estoy dando mis primeros pasos. I'm with my Entonces first quiero steps. saber cómo llegar sano y salvo hasta el próximo año. And I want to know how to arrive really safe to the next year when I will come. Okay, I answer your question. Ok, te voy a responder. You know, the thing is, La cosa es, everything external that affects you todo aquello en lo externo que te afecta, is you. eres tú. Okay, they're all aspects of us. Todos son aspectos propios. And if they're affecting Y us, si nos están afectando, we have to connect with it internally tenemos que conectarnos con eso internamente and let it go. y dejarlo ir. Until everything's like the wind through your hair, Hasta que todo sea como el viento que pasa a través de tu pelo. it doesn't affect Que you. no te afecta. It's just the wind. Que es solo el viento. And once you're in a space of Y una vez que consciousness estás en ese espacio de conciencia and you're experiencing this internal y freedom, estás experimentando esta libertad interna, you will notice the outside te changes. vas a dar cuenta que fuera cambia, It starts to que change. empieza a cambiar. Your relationships start to Tus change. relaciones empiezan a cambiar. Your judgments start to Tus leave. juicios empiezan a irse. Your reactions are not as severe. Tus reacciones no son tan severas. And it takes time. Y lleva tiempo. You know, it's not instant. No es instantáneo. But you have the facets. Pero tienes las facetas. And at night you're moving the stress. Y en la noche mueves el estrés. And you also have the Y tool también tienes las herramientas of moving de emotion. mover las emociones. And that makes a big Y difference. eso hace una gran diferencia. If you have the maturity to move your Si tú emotion, tienes la madurez para mover tus emociones, if something provokes it si externally, algo te provoca externamente, that place of peace ese lugar de paz and that capacity to flow and y surrender esa capacidad de fluir y entregarte will be constant. va a ser constante. Because normally Porque normalmente something happens algo sucede and we stuff it, no? y nos lo guardamos. But then it starts here Pero después empieza aquí, and then it starts to y grow empieza a crecer, and grow y crecer, and then it becomes a y game después se transforma en un juego, or a o un resentment. resentimiento, And at some y en moment algún momento it explodes. explota. But if you have the Pero capacity si tienes la capacidad to just move in the para moment simplemente mover lo que sientes en el momento and start to see things from a different y perspective, empiezas a ver las cosas desde una perspectiva diferente, everything will change. todo va a cambiar. But it's a process. Pero es un proceso. And the facets help with that a lot. Y las facetas te ayudan muchísimo con eso. I stop, Paro, I connect internally, me conecto con internamente. not the automatic response, No con la respuesta automática, the reaction. con la reacción. I connect, Me conecto, okay, I feel angry. así, me siento enojada. I go and move the anger. Voy y muevo mi enojo. I feel sad. Me siento triste. I go and move the Voy sadness. y muevo la tristeza. I focus on changing myself. Me enfoco en cambiarme a mí. And really, the world's full of amazing Y people. de verdad, el mundo está lleno de gente increíble. It's full of arrogant people too. Lleno de gente arrogante también. And crazy Y people. gente loca también. It's full of En everything. realidad está lleno de todo. But you have to decide who you're going to Pero be. tú tienes que decidir quién vas a ser. Who are you going to be? ¿Quién vas a ser? And that's the only thing you can control Y esa es la única cosa que realmente puedes controlar through healing. a través de tu sanación. Estás muy linda hoy. You're very pretty gusta tu look. today. I like your look. Bueno, una curiosidad. ¿Qué representa Jesús para vos? What represents Y Jesus for you? Si sus enseñanzas de alguna manera te inspiraron And if his o teachings influyeron inspire en, you? en tu sistema. Or have influence in your system? Betty loves Jesus. Bechi ama a Jesús. Who's your favorite person, Betty? ¿Quién es tu persona favorita, Bechi? Bechi. Bechi. I'm with Jesus, Mommy. Estoy con Jesús, mami. Yes, she loves Jesus. Ella ama a Jesús. Okay, so for me, Para mí it's the master, no? es el maestro.
It's like Buddha. Es como Buda. It's like any aspect of Es enlightenment. como cualquier aspecto de la iluminación. And for me, the Y crucifixion para mí la crucifixión is enlightenment. es la iluminación. It comes to the unity of God, Viene desde la the unidad awakening de as Dios, one. el despertar como uno. So it's like it's a parable Así que como parábola, or a reality o realidad, or whatever you want to call it, o como sea que lo but it quieras represents that. llamar, representa eso. The love within the El betrayal, amor dentro de la traición, the love in the el abandonment, amor en el abandono, the compassion beyond la anything, compasión más allá de the master. el maestro. For me, it's that. Para mí es eso. Yeah, but it's not, it's Christ consciousness. Pero es conciencia crística. It's not that I'm talking specifically about Jesus, No es que estoy hablando específicamente de but he's Jesús, the representation of that, pero no? él es la representación. The Father and I are one. El Padre y yo somos uno. God and I are one. Dios y yo somos uno. Hmm? Bueno, hoy día haciendo ejercicio de unificación, Today doing the unification. cuando dejé el pensamiento libre, When I let my thoughts me go free, asaltó un recuerdo de hace 10 años it jumped a memory en from que 10 perdí a years mi ago hermana when I mayor. lost my oldest sister. Mi hermana mayor murió de manera She inesperada died unexpectedly, y quería preguntarte porque es difícil, incluso me I want to me ask hice you, de un pañuelo. because Es even I got a difícil hablar de handkerchief la because muerte it's de quienes difficult amamos, to talk about death of más the cuando se ones va we de una love, manera tan sorpresiva. especially when they leave surprisingly. Lo he hablado con muchos grupos humanos de cómo evitamos hablar sobre la muerte I talk siendo with parte many de la groups vida. how we avoid talking about death, Y and mis it's part of padres life. sobrevivieron esta pérdida My parents survived y this siento loss, que no hemos podido cerrar el ciclo. and I feel we didn't close Se fue this tan circle. rápido, She left so fast, no nos despedimos. we didn't say goodbye. Podría aprender y saber cómo hablar con ellos para que ellos también cierren su ciclo. Can I learn how to talk with ¿Cómo them for hablo con mi them to hermana? close the cycle? How can I talk with my sister? ¿Cómo le digo How can I tell lo que her siento what que I se feel fue that she left sin despedirme? without me saying goodbye? ¿Cómo podemos hacer cerrar? How we can do the closure? We have to feel everything. Tienes que sentir todo. You have to move everything. Tienes que mover todo tu sentir. You have to share what you feel Y tienes que compartir aquello que sientes. until you don't feel it Hasta anymore, que ya no sientes eso más. until you find her Hasta internally. que la vas a encontrar internamente. You know, you haven't done the mourning Tú process, no has hecho el proceso de duelo. and you have to do that. Y tienes que hacer eso. And the only way to do that, Y la única manera de llegar it's a not hacerlo here. no es intelectualmente. It's en la to cabeza, emote, to move, sino es moviéndolo, to let her go. dejándola ir. You know, it's like the topic we don't talk Es about. como el tema del que no hablamos. You need to do it. Y tú necesitas No, no, hacerlo. you need to do it. Tú necesitas And then hacerlo. after you've done that, Y después de haber hecho then you eso, can talk to your parents. verás cómo puedes hablar con tus padres. You can share with your Vas a poder parents compartir eso what con tus you padres, did aquello que and tú how you hiciste feel. y cómo te sentiste. Hmm? ¿Tú finalmente crees que en este caso mi hermana me escucha? Do you believe that my sister listens to me? Do you believe in those things? You just need to, your sister's you. Tu hermana eres tú. There's no separation. No hay separación con él. There's no No separation. hay separación. Isha, buenas tardes. Soy Silvia de Talca I'm Silvia from Talca. y yo estuve hace 6 años acá 6 years ago I came y here, vine porque te conocí a través de la televisión. and I met y you estaba through TV, pasando por un momento muy triste, muy and I duro. was in a sad Hace moment. 3 años, o sea, 3 meses que había perdido a mi hijo. After 3 months I lost my son, Y vine buscando acá poder hacer el duelo. and I came looking Me for ayudó do the mucho. grieving process. It was very helpful. Es algo que yo no puedo ocupar la palabra superarlo, pero lo pude enfrentar bien I y lo cannot digo, say I overcame, lo but digo ahora yes, con alegría. I live this with Puedo joy. hablarlo I can talk about this con alegría. with joy. Y me encontré, ahora que vine por And segunda now, vez, coming second no time, sé si por casualidad o I don't no know if sé, it's a porque coincidence dice que or las casualidades what, no existen, because con dos coincidences personas don't que exist. conversando, With two people justo that talking, pasaba por lo mismo mío. they went through the same Y ellos experience lo tienen como recién. Yo, por not long supuesto, ago, pude contarle mi and I was able experiencia to tell my con mucho amor, experience with a lot of pero love. quisiera que tú pudieras But I could like reforzarlo you. porque
to tell La pérdida de un something, hijo es because muy the loss fuerte, of muy grande. a child, the Y son esas is very personas vienen strong. por primera vez. And those acá. people are coming for the first time here. Tú le pudieras dar un poquito Maybe más de herramientas para que ellas pudieran you can give more enfrentar tools el duelo, el dolor. to confront the grief. You know, the thing is, when we lose children, La or, cosa es cuando perdemos un hijo, you know, there's a process. que hay un proceso. And there's some processes Y hay algunos procesos that are shocking, que no? son choqueantes. And that's when parents lose children. Y justamente es cuando los padres pierden a algunos de sus hijos. You know, obviously, if your mother dies when she's 95, Obviamente, si tu madre muere a los 95 años, even though you want to feel everything, you aunque vas a move sentir y everything, mover todo, you know sabes that will transpire. que eso tenía que suceder. It doesn't necessarily make it easier, No necesariamente lo hace más fácil, but it logically pero lógicamente you can close it puedes hacer un cierre to a certain extent. hasta cierto punto. When it comes from nowhere, Cuando así sorpresivamente sucede, there's an aspect of denial hay un aspecto de negación and shock. y de shock. And this is what we have to heal. Y esa parte es la que hay que sanar. You know, losing any attachment Perder cualquier apego or any loved one o cualquier ser amado is not easy. no es fácil. You know, it could be a cat, Podría ser un gato, it could be whatever. podría ser lo que sea. If you're attached and you love something Si tú profoundly, amas algo profundamente y estás it's a apegado, huge thing. es algo enorme. And to lose a child, Y perder un hijo for most people, is the most difficult thing. para la mayor parte de las personas es lo más difícil. And all they can do is feel. Y lo único que pueden hacer es sentir. You know, we have to honor death Tenemos que honrar a la muerte by growing, creciendo, by finding that love internally encontrando ese amor interno and giving that love. y dando ese amor. It's like what happened to you. Es como lo que te sucedió a ti. You know, it was a horrible experience for Fue you. una experiencia horrible para ti. You came through it, La atravesaste, you grew, creciste, and now you help other y people. ahora estás ayudando. a Now otras you share personas. with other people. Ahora compartes con otros. And this is Y compassion. eso es compasión. You know, the knowledge El saber and the healing y el process proceso de sanación you can share with others. lo puedes compartir con otros. And that's a great gift. Y eso es un gran regalo, A great gift. un gran regalo. Yo es la primera vez que tomo contacto con el sistema It's first time I know about the system. y yo hago la unificación. And I do Pero por ahí unification. escucho que hay gente que dice se emociona, las I emociones hear suben, bajan, no sé That qué they have cosa. emotions Y a mí no moving me and things pasa happening, nada. and none of it happens to Ni me. me suben ni me bajan. They don't no, go up, don't go down. no sé si lo estoy haciendo bien, si I lo estoy don't know if haciendo I'm mal. doing Si right tengo or que not. rememorar algo If para I have sentir algo, to pellizcarme, la remember verdad, no sé. something, Super bahai. Sounds like an elevator. Suena a un ascensor eso. You know, everyone has a different nervous system. Cada persona tiene un sistema nervioso diferente And everyone moves stress in a different y way. cada uno mueve estrés de diferente It's manera. impossible to do this system wrong. Es imposible hacer este sistema mal. I teach it to Yo se 4-year-olds. lo enseño a niños de 4 So años. don't think for Así one que moment, no pienses for one por un moment, momento that you're doing it wrong. que lo estás haciendo mal. And not everyone moves immediately. Y no todo el mundo mueve emoción inmediata. Some people might move, Algunos tal vez in a muevan week. algo en una semana, some people might move in a year. otros en un año. Some people might move everything Tal physically. vez otros mueven todo físicamente, But it's not that you're broken. pero no es que tú estás fallada. Okay, that's what you do. Eso así lo haces tú. If We you know have, that. yeah, if you have the Si disposition, tú tienes la disposición, the facets are doing their work. las facetas van a estar haciendo su labor. So it's perfect. Así que es perfecto. You know, a lot of people don't move anything the Muchas first few personas weeks. en las primeras semanas no mueven nada. You feel good, no? Y te sientes bien, ¿no? Yeah, you feel great. Te sientes muy bien. So just enjoy it while it lasts. Disfruta mientras dure. Oh, I was feeling so good. I shouldn't have asked that question. Now I feel bad. Me siento mal. Are you going to tell me? Eso. El's in Australia ahora, ¿viste? Hoy día me toca a mí. it's my turn.
Don't worry, we know. No te preocupes, ya sabemos. We know. There's always two sides to every story. Siempre hay dos lados en cada historia. Mi nombre es Carlos, I'm Carlos. vengo de Chile, I'm coming from Chile. soy de Santiago. I'm from Santiago. Viví en Santiago mucho tiempo. I lived for a long Hasta time que in alguien- Santiago. Till somebody Made you move. te hizo mudar al sur. A Temuco. Yes, to Temuco she took me. Allá vivo ahora, I live there now con mi amada esposa. with my beloved wife. Hemos construido un matrimonio, creo, maravilloso. We will build Tenemos up a wonderful relationship. lindos hijos, We have nice 3 children, dos profesionales y Two are professional. uno por serlo. and one is going to be Y soon. Me emociono por eso. And I feel moved, I Es feel muy thrilled with bueno, that. gratificante. It's very good, very good. Esfuerzo de ambos. It's the effort that we eh, both did. So, Mi pregunta es la siguiente. my question is, Mi señora quiere que yo cambie. my wife wants me to change, Y hay cosas que efectivamente yo quiero cambiar. and some things I want to Lo change. primero sería cambiar The first un would be aspecto que a mí me afecta To mucho, change something that affects me, que es mi ansiedad. that is my anxiety. Soy ansioso I'm para todo, Too anxious for everything. todo, Everything, hasta everything. para aquello. Even for that. Even for that too. For that too. Entonces, eso me afecta So mucho y me hace a that veces, affects me a lot, no? hasta mis proyectos se afectan And my projects are affected by por mi that also, ansiedad. because my Y anxiety. quiero saber cómo poder And I superar want to eso. know how to overcome that. Y yo sé que tengo And I también el know apoyo de mi cónyuge, I have my wife's support. incondicional. Gracias. Unconditional. Thank you. Okay, so you're in the perfect place Estás en el lugar perfecto, because that's what the system's for. porque para eso es el sistema. When you start to get anxious, Cuando empiezas a ponerte ansioso, you start using the empiezas a facets, pensar la faceta, you start to go in, empieza a conectarte internamente, you find that place of peace, encuentra en ti ese lugar de paz, and then you move into y action. después recién te pones en acción, It's just a habit. porque es solo un hábito. Anxiety is a La habit. ansiedad es un hábito. Initially, Al principio, you'll move excessive stress, uno no? mueve estrés excesivamente, Because sometimes we're up to here with porque a stress. veces estamos llenísimos de estrés. But then Pero you'll después see it's habitual. vas a ver cómo es habitual. This panic. It's like, esta cosa de pánico. Que and uno when you tiene. see it, Y cuando lo ves, you stop ahí paras and you connect. y te conectas internamente. And you go into that space Y te conectas y entras en ese espacio. and then you move into action. Y después recién te pones en acción. It's like it's a habit. Porque es un hábito It's an nomás, addiction. es una adicción. And it la makes you ansiedad, suffer. Que te hace sufrir. But it's easy to Pero change. es fácil de Because cambiar, energetically porque energéticamente and y physically, físicamente it has a movement. tiene una acción. Tiene un Anxiety movimiento. has a La movement. ansiedad tiene movimiento. It's like this. Es así. It's like Es control. como el control. It's outward. Va hacia afuera. And you can see it. Y tú puedes ver ese movimiento. Oh, hang on. Yeah, y yeah, ahí yeah, I'm puedes doing that parar. again. Ay, Okay. estoy haciendo eso. Ok, a ver, para adentro. I need to focus on being in Necesito peace. enfocarme en estar en What's paz. wrong in this ¿Qué es lo que moment? está mal en este Why am I momento? ¿Por qué anxious? estoy ansioso? And often we're just anxious Y a menudo estamos ansiosos out of habit. por hábito nomás, por Okay. costumbre. So you need to just come back. Así que tienes que retornar a ti. Praise love for this Alabanza moment al amor por in its este perfection. momento, en su perfección. Okay, I'm here now. Bien, estoy aquí ahora. Connecting with the place of peace. Conectándote con ese lugar interno de And paz, it's great because you'll see it, porque lo vas a ver, you'll facet, vas a poner faceta and the consciousness will start to grow. y vas a ver cómo la conciencia empieza a expandirse. And soon you'll be like this with everything, like, Y no muy pasa pronto vas a nada. estar así con todo, no pasa nada, You'll be calm. vas a estar calmo. But it's good you recognize Pero es that buenísimo que lo estés reconociendo, because now you can change it. porque ahora lo puedes cambiar. And it's not good for your health Y either. tampoco es bueno para tu salud, That, esa ansiedad. yeah? ¿Sí? Muy bien. Everything will improve, don't Y worry. todo va a mejorar, todo, no te preocupes. Hola Isha, Hola. Saskia de Chile. Saskia from Chile.
Me pasa que soy una persona muy influenciable Everything influences me a lot, y muy fácil de convencer. easy to convince. Y hay veces que quiero decir que no, And pero sometimes I want to say el no, aprobar me gana y digo que sí. but the look for approval wins, and I say yes. Y me pasa que para decir o hacer algo lo And pienso 5 To veces say antes or de to hacerlo. do something, o I decirlo. think it 10 times before doing it. ¿Cómo puedo tener más fuerza de voluntad? How can I have more willpower? You know, firstly, you have to be internal. Primero tienes que estar internamente, And you have to trust in your heart. confiando en tu corazón. You know, La indecision indecisión comes from the intellect. viene del intelecto. If you're here Si tú estás and you're aquí loving y te yourself estás amando a ti, and you're clear, estás clara, you need to be clear. necesitas ser clara. And that's it. Y ya es. If you're so easy to sway in either Si es direction, tan fácil para ti ir en cualquier dirección, you need to be conscious of that. tienes que estar consciente de Because eso. it takes you into a place of Porque suffering. eso te lleva a un lugar de sufrimiento. You have to be clear with yourself Tienes que estar clara contigo and clear with what you y want. clara con aquello que quieres. And that's it. Y ya está, eso es. And practice that. Y practicarlo. In fact, go to the other extreme. De hecho, puedes ir al extremo opuesto. Be a bit rigid Ser un poquito rígida incluso. so that you at least you're defining. Para que por lo menos estés definida. Or else you're always in this indecision. Si no vas a estar siempre And the en ego esa loves indecisión. indecision. Y el ego ama la indecisión. Why? ¿Por qué? Because you cannot move into Porque no action. te puedes poner en acción. And if you don't move into Y si action, no te pones en acción, you don't have power. tampoco tienes poder. And if you don't have Y si clarity, no tienes claridad, the universe wants to put everything in line for el you. universo quiere poner todo, alinearlo That's todo, how it works. porque así funciona. But if you're doing Pero this, si tú estás oscilando, there's no action. no hay acción posible. There's two messages. Hay dos mensajes. There's no distintos, clarity. no hay claridad. All there is anxiety Lo único que hay es ansiedad and the fear of making a y mistake. el miedo a equivocarse. And that's another illusion. Y esa es otra ilusión. Oh, I'm going to make a mistake. Me voy a equivocar. You're going to have an experience. Tú vas a tener solo una experiencia. And from that Y de experience, esa experiencia you will grow. vas a crecer. It might be an amazing Tal vez sea experience. una experiencia increíble. Might be a hard Tal vez sea una experience. experiencia dura. Might be an experience Tal vez sea una that experiencia changes que everything. cambia todo. But it's only going to be an Pero experience. solo va a ser una experiencia. Because you're much more than that. Porque tú eres muchísimo más que eso. Hmm? Don't let fear rule your lives. No permitas que el miedo regimente tu vida. Yo a veces estoy acá de Posadas y te miro y tengo mucha curiosidad por ahí por tu vida. Sometimes I look at you and I'm very curious about your life. I come Y from me pregunto Posadas. si es And I wonder if it's igual que el resto del mundo, like si the vos rest también of the seguís world. cambiando y evolucionando. You continue evolving and si- changing. ¿Cómo es? How is Porque, it? No sé. Because Eso. I don't know. That I have a very diverse life Tengo now. una vida muy diversa. I do many, many things. Hago muchas cosas. And I'm surrounded by incredible Y people. estoy rodeada por gente increíble. And I'm always growing. Y estoy siempre creciendo. I'm always, my consciousness is getting bigger all the Mi conciencia time. está creciendo todo el I'm tiempo. very present with myself all the Estoy time. muy presente conmigo I'm todo always el tiempo. polishing Y siempre everything estoy puliendo todo. and helping my teachers to Y grow. ayudando a mis maestros a crecer. But firstly, it's me. Pero primero que nada yo. You know, not like before, obviously. No como antes, obviamente. You know, when I first started growing, Cuando yo recién empecé a crecer, I was seeing things like this. yo veía las cosas así. Now it's like polishing a diamond. Ahora es como pulir un diamante. It's not very often, but Y no muy a I'm menudo, conscious pero enough sí to see every opportunity to be more consciente para ver cada oportunidad para hacer más and keep evolving y seguir and keep evolucionando giving. y seguir dando. And I think my life's, I'm very normal Yo soy muy normal, in an abnormal sort of a way. no normal modo de ver las cosas. You know, I see things the opposite to everyone else Yo veo las cosas exactamente opuestas al resto, because I'm focused on love. porque estoy enfocada en el amor. But as a person, Pero como persona, I think I'm pretty normal. creo que soy bastante normal. What do you think, Betsy? Oh, okay. Bueno, primero agradecerte por este mega que para mí está siendo maravilloso. to give thanks for this mega that is wonderful for me.
Y quería hacerte la pregunta de que si le podés por ahí clarificarme la diferencia entre el dar altruista. Clarify into the giving, the altruistic giving. Por ejemplo, espera, te digo ejemplo, ¿no? For example. Yo desde niña trabajábamos mucho en la Since I was a iglesia child, we work at y church, era como hacer todo un trabajo para los demás. doing siempre. whole work for the other people all the time. Pero yo siento que desde el dar desde la conciencia tiene que ser como otra cosa, ¿no? Has to be like another thing. No sé, eso es lo que tengo una confusión. No, I can answer the question. I understand. So, when we experience internal abundance, Cuando experimentamos abundancia interna, we give damos automatically. automáticamente. It's not that we have a program. No es que vamos a tener un programa. Like when I used to go to church, Cuando yo salía a la iglesia, we used to go and do things. íbamos a hacer cosas. Like we go and help people and we do this and we do that, and it was like what we had to do Era lo que uno tenía que hacer, because that was good. porque era bueno. But when you're full of Pero cuando uno consciousness está lleno de conciencia and you feel internally y abundant, te sientes abundantemente you give without knowing, puedes dar sin darte cuenta. because the nature of love is to give. Porque la naturaleza del amor es dar. It doesn't even think. Ni siquiera piensa. It's an Es action una acción that comes from internal que viene abundance. de la abundancia interior. The only thing with the other giving, La única cosa con el otro dar, it's good. es bueno, It's always good to buenísimo. give, Siempre es bueno dar. as long as you're not abandoning yourself. Siempre y cuando no te estés abandonando en el You're not camino, giving to get que approval no estés dando para que te aprueben or to be a good o girl, para ser una buena chica, you know, so that people would love you. para que la gente te ame. You're giving because you Estás want, dando porque quieres dar, and that's the difference. y esa es la diferencia. Because lots of people give, Porque muchas personas dan, and then they feel resented, y después se sienten resentidas and they're not open to receive. y no están abiertas a recibir. And it's a victim game. Y es una jugarreta de Oh, but I víctima. give you so much, Pero te doy tanto. and look what you Y do. mira lo que haces. And I only ask you for one Y thing, solo te he pedido una cosa. and this is what you do. Y esto es lo que haces. Okay, that's not unconditional. Eso no es incondicional. That's not Eso no es consciousness. consciente. That's not coming from abundance. Eso no viene desde la abundancia. That's contractual. Eso es contractual. And we're taught that. Y eso se nos ha enseñado. Oh, it should be like this, and it should be like that, and he should do this, and she should do that. And if you really love me, you would be like this, this, and this. Tendrías que hacer así, así, así. You know, we're all begging for love, Todos andamos mendigando amor and most of us don't even know how to love ourselves more or less anyone else. y la mayoría no sabemos cómo amarnos a nosotros mismos, tampoco a los demás. So it's all a part of evolution. Así que todo es parte de la evolución. But really, consciousness gives Pero de verdad la conciencia da and doesn't notice it's giving. y ni se da cuenta que está dando. It's just natural. Es natural. Tengo un solo problema. I have only one problem, El tema de la ansiedad. anxiety. Yo he nacido tan ansiosa. I was born so anxious. Desde el día que nací, Since I was yo born, vivo con hambre. I live hungry. Live hungry. Yo no sé lo que es no tener hambre. I Yo don't no know sé what cómo is hay not gente to que be dice, hungry. No, yo no comí porque Saying no I tengo didn't eat hambre. because I'm not Es hungry. un síntoma que yo nunca It's a lo symptom tuve. I don't know. I never had. No lo conozco. I don't know Yo that. siempre tengo hambre. I'm always Siempre. hungry, always. Pero conseguí el médico que me But I lleva got the bien. doctor Bajé that 45 I put kilos, 45 muy kilos bien. down. Very good. Dijimos 10 kilos más y ahí me quedo. 10 kilos more and I will Y go ahí me there. quedo, ¿no? Yeah? 10 En kilos realidad less. el tema mío es la But my ansiedad. issue is anxiety. Eso ha sido lo que me ha traído That hace had been 3 what it años brought me atrás. 3 years ago. El tema de la But the ansiedad. Siempre tengo anxiety. hambre. I'm always hungry, Termino de Isha. comer y tengo hambre. I finish eating and I'm hungry. I need to tell you something. It's a thought. Es un pensamiento. And you have to start changing the thought. Tienes que empezar a cambiar ese pensamiento. You have to use the Tienes que facets. usar las facetas And you have to y connect tienes que conectarte with what you're trying to con cover. aquello que estás tratando de cubrir. Because there's something Porque inside hay of alguna you cosa dentro tuyo that has to leave. que tiene que irse.
Yes, and that's what makes your Y eso es lo addiction. que se transforma en tu adicción. Like you say, I'm always Tú dices, hungry. siempre tengo hambre. But everyone has an addiction. Pero todos y cada uno tiene una adicción. And this is your Y addiction. esta es tu adicción. It's not that you're hungry No es que tienes hambre, physically. de verdad, físicamente. It's a thought Es un pensamiento that que provokes dispara y provoca anxiety, la ansiedad, and you've learned to y cover that by aprendiste a eating. cubrir esa ansiedad comiendo, Like many people, como tantísima gente, most people, como la mayoría de la gente. even really skinny people, Incluso hasta gente súper flaca they do that. hace eso. And you need to stop, Entonces necesitas parar, connect conectarte deeper, más profundo and find what's creating that. y encontrar dentro tuyo aquello que está creando esa So you can sensación let it go. para poder dejarla ir para siempre. Está bien. Yo hace 3 años atrás, o sea, 3 years yo ago, meditaba todos I los was días, yo meditating ponía every day. el I was reloj putting cada 15 the time minutos, every yo me 15 levantaba a las 6 de la mañana minutes, y 6 in the meditaba, morning, and I 6 was a 7, meditating from 6 to todos 7, los días, every day, todos every los días. day, Ponía el every day. reloj cada 15 minutos para Every que me 50 avisara la minutes to distinta tell the faceta. different facets. La Yeah. última faceta siempre The dormida. last facet, fall asleep, Siempre always, dormida, always pero fall asleep. Era, bueno, pero, o sea, yo hice el sistema todo. I did the system, all Ahora of el it. sentimiento, But a the veces me feeling, olvido de llegar al corazón. sometimes I Ay, me forget olvidé el going to the corazón. heart, I forgot my heart. Ay, me olvidé el corazón. I forgot my Muchas heart. veces me olvido el But it doesn't matter. Stop being violent. And it's working. You've lost a lot of weight. You have to go a bit deeper. Tienes que ir ahora un poquito más profundo dentro tuyo. And maybe this week you'll connect. Y tal vez esta semana podrás conectarte con algo But you're más. doing everything Estás perfectly. haciendo todo perfecto. Stop looking for what's wrong. Deja de buscar a ver qué está mal. Nuevamente tengo una Hola. duda grande. Big doubt. Cuando te pregunta ella que tiene, mañana cumple 53 When she años, asked that she will be y 53 cuando me tomorrow, salta la duda cuando una persona and when I have a viene doubt, con un patrón conductual when de a su person desarrollo, comes with a su aparato psíquico, a behavior in the development of their psychological state, siendo abusada, after they've been descalificada abused or psicológicamente, abused emocionalmente, psychologically, emotionally, adheriéndose a personas que getting son with people psicópatas emocionales o that are maltratadores. mistreat her emotionally. Cuando trabajo con un paciente, When se, I le work with hace, one se trabaja la patient, niña interna que we viene work with enferma the inner para poder child that is reparar. sick so we can fix Se it. le trabaja la seguridad en sí misma. We work with Y tú that dices, me be queda la assured duda, of self. vamos, And you entra say, dentro de ti. go inward. Estamos todos acá súper calientitos, acompañados, We pero uno are vuelve a all su very casa. supported, but we are going Como back una home. persona que ya viene con un patrón conductual de tanto How a tiempo, person that comes with a tan problem of rápido so hace un long cambio y entra so cuando fast hay una niña que está dentro de uno que está herida. will be doing the change and going when it has still that child inside hurting. Okay. So the child inside Esa niña dentro is personality. es la personalidad It's separate from unconditional love. que está separada del amor incondicional. All addictions Todas las adicciones come from our personality. vienen de nuestra personalidad. The things that have transpired in our De lives, aquellas cosas que sucedieron en the nuestra vida, damages that we've los experienced, daños experimentados. and all of those Y parts todas esas partes want one thing. quieren solo una cosa, They want love. quieren amor. That love Ese amor is in us. está dentro. And once we expand it, Y una vez que lo expandimos, we can consciously make new choices. podemos conscientemente tomar decisiones diferentes. You know, elegir she can go and diferentes. talk to someone. Ella puede ir y hablar con She alguien. can express with a teacher. Ella puede hablar con un She can maestro, talk to a psychologist. hablar con I'm psicólogos. sure she's done all of Estoy this. segura que ha hecho todo eso. But at some moment, Pero en algún momento she has to take ella responsibility tiene que tomar responsabilidad for loving herself. por amarse a sí misma. And that unconditional Y love ese amor incondicional is going to make her conscious va a enough tornarla suficientemente consciente to make new choices. para poder elegir de manera diferente. You know, it's like any Es addiction. como cualquier otra adicción. Like, for example, I'm adopted Por ejemplo, yo soy adoptada and I'm abandoned. y fui abandonada. And I had a massive fear of Y tenía un miedo abandonment. al abandono que era gigante. I don't have that anymore. Yo eso ya no lo tengo. Why? ¿Por qué? Because I am loving myself Porque me estoy unconditionally. amando a mí I'm not looking incondicionalmente. externally No estoy buscando en lo for externo security. la seguridad. I have it La internally. tengo internamente. And this is the ultimate step. Y ese es como el paso más elevado, ¿no? El paso último.
because you have to find that, Porque uno tiene que poder encontrar eso and from that y a space, partir de ese espacio, whatever presents lo itself, que sea que se presenta, because it will present porque se van itself, a presentar cosas, you start to make new choices. empiezas ahí a elegir de una manera nueva. But when you're living with this damage, Pero cuando vives con este daño, you associate love asocias el amor with these behaviors. con esos comportamientos. But once you're conscious Pero una vez que eres consciente, and secure within que yourself, estás segura dentro de ti, you don't associate love no asocias ya el by amor recreating the same drama. recreando los mismos dramas, You start to become sino que empiezas a tornarte secure within yourself, segura dentro de ti, loving yourself, amándote, nurturing that love, nutriendo ese amor, like you're nurturing the child como si within, tú estuvieras nutriendo esa criatura interna. and your choices are based in that. Y tus decisiones, tus elecciones van a estar basadas en eso. And consciousness allows you that. La conciencia te permite eso. Unconsciousness? Lo inconsciente. No. No. You keep doing the same shit. Sigues Over haciendo la misma and over cosa una and y over. otra vez. Oh, now I love myself. Ah, sí, ahora me amo. I need to drink. Necesito un trago. Oh, but when I drink, Claro, pero cuando tomo, I don't feel good. no me siento It bien. doesn't nurture that love No within nutre me. ese amor dentro mío. And everything starts to fall away. Y todo empieza como a caer. And you know, she might want to get support. Y sí, tal vez quiera She might want to apoyo, do many things. tal vez quiera hacer muchas But cosas, ultimately, this heals. pero en última instancia esto se sana. But getting deep, getting to the bottom. You know, everyone creates separation. Cada uno crea separación That's the personality. y esa es la personalidad. And then we're looking for Y luego buscamos unity la unidad with our true con essence. nuestra esencia verdadera. Not the damaged essence or No the con la human esencia essence o or la esencia humana we're looking dañada. for something much bigger. Buscamos algo que es mucho mayor. And from that, the fear leaves. Desde ahí el miedo se va And we become responsible for y ourselves. nos tornamos responsables de nosotros mismos. It's experiential. Es vivencial. I can talk about it Yo te puedo hablar de because it's esto my porque es experience. mi experiencia. I experienced that. Yo experimento eso. And I was full of Y addictions. yo estaba llenísima de adicciones. Little ones, but lots of them. Chiquitas, pero eran muchas. Hola, Isha. Hello, my love. What's wrong with you? You're getting more beautiful every day. Más hermosa cada día. Oh, Solo una pregunta. just a question. Como que yo siempre he tenido eso de decir que sí a la vida. Porque I always sí, had porque this tú of siempre nos saying dices yes que to sí, life. que sí, You que sí, always que tell sí. us to say yes, yes, Pero últimamente siento But lately I que feel tengo que decir que no. yes. That I have to say no. Sobre todo en mi trabajo, como que Especially in estoy my job, acostumbrada a decirle a todo el mundo que sí. as, Porque as bueno, tengo que I'm aprender a used fluir. to say yes because I have to learn to flow. Hay veces que siento que la gente como que se está aprovechando de mí. But sometimes I Y feel que tengo que people takes decir que no. advantage and I have to say Pero ahí no. como que me pierdo. And I get lost ¿Cuándo there. sé que decir sí o no? O si When- digo que no, no estoy fluyendo. When do I know how to say yes or no, or if I say no, I'm not flowing? You have to trust your heart. Tienes que confiar en tu corazón. You know, it's not a law No es una ley to say yes. decir que sí. You Como know, la película. no, not like the movie. No como en la película. You can say no, Puedes decir que no, but it has to come from pero clarity, tiene que venir de tu claridad, not from fear. no del miedo. And that's what you have to have. Y eso es lo que tienes And que after this hacer. process, you'll have that Y después de clarity. este proceso vas a tener esa claridad. You'll start valuing Vas a yourself, empezar a valorarte. and things will start to change. Y las cosas van a empezar I a guess that's cambiar. what you're talking about. Supongo que estás hablando de eso. Like you don't feel like you're being valued. Que de sentir que estás siendo valorada. And you have to do that. Y tú misma tienes que hacer And you eso will. contigo. Lo vas a Your hacer. life's going to change Tu completely. vida va a cambiar completamente. I don't have any doubt. No hay ninguna duda I al need you to be respecto. very, very famous. Necesito que seas muy, muy famosa. Grace. Okay, so just get to work. Go and do it. Pon manos a la obra, por favor. Te quería preguntar, o bueno, que si nos puedas hablar del miedo. Can you ¿Cómo talk saber about cuando fear? si ya se vació How todo to know o if si it's aún all está, gone? porque pues es más difícil de detectar. Or is it still there? Because it's different, more difficult to see it now. The fear. The fear. When do you know it's gone? You know, there's always small aspects of fear Siempre hay pequeños aspectos del miedo. until you go into unity. Hasta que uno entra en unidad. But the big Pero fears, lo grande, the las phobias, fobias, the things that control our lives, aquellas cosas que that give controlan it, nuestra throw us vida, into panic que attacks, nos hacen tener ataques de pánico, so we can't sleep, entonces no podemos so we can't dormir, trust, no podemos
they're going to start diminishing. todo eso empieza a disminuir. And because you have this internal Como experience, tienes esta experiencia the fears interna, that do present themselves, los miedos que se te presenten, you'll be able to walk through vas a them. poder atravesarlos. But the big Pero ones, los grandotes, I'm sure most of them have already left, no? estoy segura que la mayoría de esos se han You know, when you arrived here, you were pretty ¿Te acordás cuando llegaste? nervous. Que estabas bastante nerviosa. And now you're much more Ahora centered, estás mucho más centrada, trusting, confiando. you know, more with yourself. Estás más contigo You're misma. not here. No estás solo aquí. No, you see the difference. ¿Ves la I diferencia? see the difference, Yo veo la so I'm sure diferencia. you Pienso see que the estoy difference. segura que también lo ves. Yes? Totally. Good, so just trust in that. Solo confía en eso. Yeah, and when you go home, it'll be the Cuando same. vuelvas a casa va a ser lo mismo. Everything changes. Todo cambia. When I heal myself, I heal the world. Cuando me sano a mí mismo, sano al mundo. Because everything's a big mirror. Porque todo es un gran espejo. You know, people always focus on their fears, focus on their fears, focus Las on their personas siempre se fears. enfocan en su miedo constantemente. And then, woof, here's my Y fear. después, wow, ahí está mi miedo. Focus on what you want. Enfócate en lo que Focus on love. Enfócate en el amor. Hmm?